gente? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a ver la conferencia de Nintendo del E3. Último día. La vamos a ver juntos aquí en el stream. Estoy buscando dónde la vamos a ver. Estoy en la página de Nintendo. A ver dónde va a ser el Nintendo Direct. Pero seguramente, mira, aquí está Nintendo Direct. Vamos a ver. A ver. Ajá. Ajá. ¿Qué pedo, güero? ¿Por qué tan temprano, mi Magdiel Camarillo? Vamos a ver la conferencia de Nintendo del E3. Déjenme. Vamos a hacer el change de una vez. Magia. ¡Papum! ¿Alguien tiene un link? O algo así. Le dije al Fede. A ver si hablábamos por Discord para ahí discutir esta cosa. Pero no. No me contesta el cabrón. Ese güey es solo. Ese güey es Chico Face. ¿Si es aquí o qué? Tienes que estar listo para hacer Thor, ¿sí? A ver, vamos a darle aquí play. ¿Será que...? Welcome to Pokemon Direct. Nah, no, esto es Pokémon Direct. No, yo quiero Nintendo Direct. Aquí está, es este, ¿no? No thanks, no gracias. Quiero ver esto. ¿Aquí mero? Ya son las 11, güey. Uy, creo que sí es. ¡Hala, chaval! Ese es un Meta Knight, ¿no? Voy a hacer un cambio acá, pinche locuaz. Para que no se vea el Windows. Ahí está, ya no se ve el Windows. A huevo. Eso se parece a Smash. No lo sé. Siento. Oh. Eso es Fire Emblem, ¿no? O Dragon Quest o algo así, ¿no? Es el androide de Dragon Ball, güey. Sí, es Dragon Quest, ¿no? Ese pedo. Super Smash Bros. Ultimate. Ah, a ver, Dragon Quest, a huevo, sí sabía que era eso. Pero sí nos va a estar traduciendo para los que hablamos en náhuatl. Claro que sí, les traduzco, no hay pedo, no hay peducles. Verano 2019. Listo, ya traduje. Nintendo Switch, Nintendo cambio.
Dragon Quest. Hello, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. In this ahora sí que Nintendo no les Direct puedo for traducir E3 japonés, güey, les fallo en 2019, esta we'll showcase a traducción. variety of games, many of them coming soon. Ah, ya hablaron en But inglés. before we dig into the next game, there is someone I'd like to introduce first. Nos van a presentar a alguien antes de ir al siguiente juego. What? What are you doing here? ¡Rar! Yo soy Bowser. Soy grandote. Wait a minute. There's been a bit of a mix-up. You're not the right Bowser. Sorry, but I'm the right Bowser for this presentation. Aquí fue un chistuit, así de, tú no eres el verdadero Bowser, yo soy el verdadero Bowser en esta presentación. Está diciendo como, ¿qué hubo? ¿Cómo? ¿Qué pasó, gallos? Not this way. No, this way. Bye bye. Y Maybe ya lo next time. corrieron, claro que sí. Are you related? No, but we get that a lot. Well, let's get back to it. Please, take it away. Hi everyone, I'm Doug Bowser from Nintendo of America, and I'm thrilled to join you for today's Se llama Nintendo Bowser, Direct. güey, qué This is cagado. our chance to show the world we have games for every type of player on Nintendo Switch. Dicen que Whether tienen you juegos love para todo action, tipo de jugadores RPGs, en or you're just Switch, looking for something action, new, we've got RPGs. you covered. Okay, so let's get a look at one of RPGs. those games by taking a tour of Luigi's Mansion 3. Vamos a ver Luigi's Mansion 3. Ah, eso es de Thanos, ¿no? Eso es de Marvel, es otra marca. Bueno, vamos a ver Hello? Luigi Mansion. Luigi Mansion. Luigi's invited to a gorgeous hotel with Mario, Peach, and the others. Oh, lucky him. Luigi's Mansion 3. This hotel is much more than meets the eye, for not long after Luigi arrives, things take a dark turn. We begin our tour by taking in some sights and sounds. You may never leave. You want to leave. The other guests certainly don't plan to move on. They're ghosts after all, and they're rather aggressive. Simply scare them with the strobe bulb, then suck them up. Luigi's new Poltergust G00 has the powerful suction capabilities required, and other new features as well. First, the slam. While trapping a ghost, slam it on the ground to inflict some damage. It helps to get other ghosts in on the action. Next, the suction shot. Fire the plunger to attach it to something, then pull the string and you can destroy furniture and more. It's effective against certain ghost types too. Sometimes ghosts may feel inclined to gang up on you. In such situations, a burst should do. The powerful air pressure released will blow away ghosts, and it's perfect for when you need a little air. We simply can't overlook the latest invention from Professor Egad, namely Gooigi. Change between Luigi and Gooigi to use both their skills. Gooigi can do everything from slipping through metal fences to walking on spikes. Indeed, there are obstacles too great for Luigi to handle on his own. And if you pass a Joy-Con controller to a friend, he makes for a great co-op partner. But proceed with caution. Gooigi and water definitely don't mix. Now please direct your attention to the Scare Scraper. Spooky? Sure. Yet it also houses up to 8 players for local or online co-op gameplay. Defeat all ghosts Y before hay time co-op runs online out. también. Seek and find our dear Tienes co-op en la misplaced misma consola y toads, co-op and online. face any challenges the tower throws at you together. Está cool. What a place to wake up in. A haunted hotel with floor after floor of oddities. Many traps and mischievous ghosts lurk within. What will befall our missing Mario and friends? And his dear brother Luigi? Their
rests in your hands. Luigi's Mansion 3. Lo bueno es que ya está disponible en el 2019, no que todos los que vimos ayer de Xbox y PC y así, 2020. So that was Luigi's Mansion 3, the latest game in a series that I personally love. And we can look forward to seeing some of the new gameplay elements that await in this strange hotel as we dive deeper into this title on Nintendo Treehouse, live at E3 2019. We'll be streaming content, some you've never seen before, right from the show floor, including live gameplay of Super Mario Maker 2. And on day 3, our Treehouse staff will get their hands on some promising indie games that are new to Nintendo Switch. While you watch today's Nintendo Direct, keep an eye out for this icon to learn what other games will appear on Nintendo Treehouse live at E3 2019. You won't want to miss it. Or this. Have a look. Ok, que van a poner muchos juegos, gameplay de Mario Maker 2. Ogre slept too long, far too long. Sing me your story. What has become of... Thra, no! What have they done? Avarice unchecked for an age. Evil takes root. Darkness spreads. But from this dark, light, brighter than the 3 suns, they spark to life. Heroes of Thra, strong and brave. Strength and bravery alone will not save Thra. No! Unlock your true potential. Unite as one! Only together can you defeat what is to come. Heroes of Thra. They're going to need all the help they can get. Ese está medio extraño en ese juego, ¿eh? Que es como un Link. Es... ¡Oh, no mames! Es el Link's Awakening. ¡Sea mamón! ¡Verga, güey! ¡Qué cosa más chingona! Es el Link's Awakening, pero con otras gráficas y... se mamaron. Se ve chingón, güey. Se ve perrísimo. Güey. ...20 de septiembre sale, güey. ¿Qué pedo? Todos los de Nintendo salen en 2019, güey. Esto seguro salió ayer, ¿no? En la de Square Enix.
action RPG Trials of Mana is getting a global release on Nintendo Switch. ¡Casillo! Set destiny in motion with the power of mana. Trials of Mana. También 2019, ¿no? Early 2020. O sea, los primeros meses del 2020. Entra como 2019. Collection of Mana, la pueden conseguir ya hoy en el Nintendo Switch. Justo en el culo de mi pobreza. Ya, Project Scarlet 2020, sí lo vimos. A ver qué tal. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Ah, no, ese es The Witcher. ¿Va a haber un nuevo juego de The Witcher? Hola, chaval. Bam. Bam. Let's all agree to meet back at the monastery exactly 5 years from today. Like a class reunion? You will come, won't you? Years ago, we fought here as classmates. As big class reunions go, this one's gotta be the worst in history. What should we do, teacher? Kill every last one of them! Fire Emblem. Still, we have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice. Someone must put a stop to this cycle of the strong trampling the weak. So the veil star consumes even the darkness itself. The darkness we have the strength to scale the walls between us, to reach out our hands in friendship so we can open our true hearts to one another. That's how we win! My teacher. Both sides of time are revealed to you. What shall you do? Con que Fire Emblem, ¿ah? How lovely it would be for this moment to last forever. Julio 26 del 2019. Todos vienen en 2019. Nintendo Switch is the only gaming console you can play, not only on your TV at home, Nintendo Switch but es la única anywhere you go. consola que puedes jugar no solamente en la televisión, In sino a fact, donde with quiera a que system like vayas. this, it might be fun to play Resident Evil at a location like this. De hecho, puedes jugar el Nintendo Switch Resident Evil en una locación como esta. Y mandaron al video. This is perfect, right? No lights? No lights. Hey, we're there. Okay, let's do this. Resident Evil. Can you open it? Hombre, esto es pa'l Fede, güey. See what's through there. Esto es pa'l Fede. Damn. Did it just eat him? It's gonna come back. Okay. Did I get it? I got it. Oh, I knew it. No, hombre, mi Fede no se espanta así. Mi Fede es bien machote.
¿Qué dicen en el chat? Oh, pues aguanten, güey, estamos viendo. Resident Evil 5 para Nintendo Switch, Resident Evil 6 para Nintendo Switch. Resident Evil. Fall 2019, seguimos con todo 2019. Güero, dame tu amor. Besito para todos. Playing a Resident Evil game in a place like that might not be Jugando my way Resident to Evil play, en un lugar but como esos puede I no ser bet tan you could chido. find your way to play, don't you think? Pero For tú now, puedes buscar tu forma de please take a jugar, ¿no look. lo crees? Pero ahora, quédense viendo esto. Was today the 4th of July? If not, is the Empire striking back or what? Looks like things are gonna get weird today. Hey, she! Ajá, la chaval. Mira nomás. Get some! As you can see, things got all funky real quick. There's probably some planet-eating type dude waiting for me up ahead. All yoked and powerful and trying to take over the world or something. But don't you worry. A hero descends. What? There are no heroes in this world? Oh, but there totally are. My name is Travis Touchdown. I'm the last hero around, here to save the world. I'm also just a passing assassin. Now let's do this. Start the game. No More Heroes 3. Ah, ¿a poco ahí ya hay dos de estos? No sabía. Evangelion versión Power Ranger. Ya tomé mi café, ya desayuné. Ya nada más estoy viendo la conferencia y de aquí me voy al Gyms. Bueno, van a sacar un nuevo Xbox en 2020, Project Scarlet con un nuevo control. Sí, mi querido Ángel. This is Kaiser. He led an elite team of Contras during the war. Hungry Beast! HB is actually a cyborg. I love him so much. This is Miss Harakiri and her alien gut bucket. They survived by merging together during the alien wars. The gentleman, the sweetest bug you'll ever meet. You soiled my armor. Que es como un Metal Slug. Ah, no, estoy diciendo tonterías, olvídenlo, no. Salvador, buenos días. Estamos viendo la conferencia del E3 de Nintendo. ¿Te has perdido de algunos juegos? Fire Emblem, Smash, nuevos personajes, Link's Awakening. Pero ahorita vienen los demás. Ah, Contra. Ve, septiembre 24, 2019. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando en el 2019, güey? Al final de año va a estar lleno de juegos. Fuck. Contra Anniversary Collection. Al rato pueden comprar la colección de los Contra. Jesucísimo santo. ¿Nos la echamos o qué? Begin the mission. It's your call, rookie. Sí, el nuevo Halo va a estar bien perro puto bastardo. Sí, esa es la definición correcta del nuevo Halo. Ah, Play va a sacar el PS5, eso sí no sabía. ¿Ya lo presentaron? ¿Qué tal está? Damon Machina. Ve, otro para el 2019. No puede ser, güey.
Es como un Star Fox, pero de dinosaurios. Es un Star Fox de dinosaurios este juego. Se me hace igualito, güey. Si vas volando, tienes tu mira. Pum, 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 pum. Aire libre, Corneria. Dancer Dragoon. ¿O Dancer? ¿Dancer o Dancer? This Winter otra. Nah, pero este no. Ese no me gustó. Konnichiwa. Hello, I'm Shinya Takahashi from Nintendo. Earlier this month, we held a Pokemon Direct for the latest games in the series. Ahí viene sobre Pokémon. Sword Es lo que me interesa. and Pokemon Shield. Pokémon Sword, The Pokémon developers Shield. from Game Freak showcased the new Galar region. The De ese location of your pedo, new Dios adventure, mío. and some Está new de Pokemon huevos, you'll encounter güey. there. It will be a while until these games launch, so please stay tuned. 15 de noviembre, ese pinche By the way, día. in these games, you can use certain functions of the Pokeball Plus accessory, allowing you to take a Pokemon from one of these games out for a stroll through the real world with you. You may Pueden not usar be esa able to Pokébola use para the llevarse device alguno as de a los game Pokémones de controller, Sword y but Shield if you al spend some mundo. quality time with a favorite Pokemon of yours, then something good might happen. In the Nintendo booth at this year's E3, fans can play Pokemon Sword and Pokemon Shield for the first time Puta, en el anywhere stand in the del world. E3 de Nintendo iban a poder jugar Pokémon In this por primera gameplay vez, demo, Sword y Shield. you can challenge one of the gyms in the Galar region, the one and only Water Gym, where the Water-type gym leader Nessa will be there waiting for you. If you're attending this year's show, I encourage you to experience a battle between Dynamax Pokemon, which is an advanced strategy from this region. Also, immediately after this Nintendo Direct, stay tuned for live gameplay of Pokemon Sword and Pokemon Shield on Nintendo Treehouse Live. En Treehouse And Lab, now después I'd de like la to shift conferencia, va a haber gears. Please have a gameplay. look at this. A ver, vamos a ver qué van a poner. Ah, este ya no es Pokémon. I've been waiting for you. As you know, Earth is currently under extra-dimensional attack. Chimeras, like the ones you've just seen for the first time. At this rate, all of humankind will be pulled into the Chimera's dimension. We're facing down the end of the world. Through blood. Estamos viendo la conferencia de Nintendo Glorious. Nada más termina y ya me voy. We finally made it. Por eso andamos The tempranito. ultimate counter-chimeric weapon. By neurologically syncing captured chimeras with human operators, we established control and made powerful allies. I'm referring, of course, to the legions. I'll give you some parting advice. Your power, it's not the blessing you think it is. When a Legionis and a Legion are perfectly synchronized, it's like they're two parts of one body. No use! The override release isn't going through! That's impossible. And when half of that body is about to die, the Legion's survival instincts kick in to save it. No way! There's no way! What good could this possibly be? It's a long shot, but it's the only shot we have. It's all up to you, my friend. A blessing from the Legion. Or maybe I should say, a curse. We can't turn back now. I've got to know the whole truth. He's still alive out there. I know he is. Astral Chain 2019. Hijos de su pinche madre. Otro de 2019. Todo de 2019 Nintendo. Bueno, ¿no viste el domingo la conferencia de Xbox? No, no la pude ver. Pero después la vimos ayer, creo que ayer la vimos en el stream. No la conferencia, pero sí todo lo que iba a salir.
Well, you know you ain't gonna find it in the Empire of Sin. Empire of Sin. Ah, mira, este ya 2020. Ya empezamos con los 2020. Death by our hands is not an honor they have earned. Marvel. They deserve something much worse. Even with this stone at my command, this may not be a battle we can win. Whatever's happening, we can beat it. Keep fighting. Keep fighting. Jump in anytime now, darlings. Ok, un juego de Marvel. Will pay for what they've done in blood. All hope is fleeting in the face of Thanos. Con que Marvel, Es el... Ya había unos juegos, pero ¿cómo se llamaban? Marvel Ultimate Alliance, ándale, exactamente. Julio 19 del 2019. Claro que sí, ¿por qué no? Todo 2019. ¿Pero qué consola tienes? Tengo Play 4, Xbox, Switch y PC. Ah, una mujer con una pala. Ahora es una mujer con una espada. Ahora es como con una lanza. Ay. Ay, ay. Ya la princesa Zelda por primera vez anda rifando unos putazos. Un puro brinquito. Cadence of Hyrule, junio 13 del 2019. Ese está como cagadón, ¿no? Uy, uno de Mario. Mario Olympic Games, seguramente por Tokio 2020. Seguramente son Juegos Olímpicos, sí, claro. Lo sabía, perro. Juegos Olímpicos, Mario Olympic Games. Vamos, sé cuando hay todo. Se ve cagado, Mario and Sonic at the Olympic Games. No vi cuándo. So, what do you think so far? ¿Qué piensan Now hasta for el some momento? follow-up information on a game that fans have been waiting for. Please take a Ahora les look. voy a dar información sobre un juego que todos estaban esperando. Por favor, pongan atención. Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package charter flight will soon be arriving at the deserted island. ¿Es Animal Crossing? Sí, güey, Animal Crossing. Animal Crossing. Me acuerdo cuando jugaba ese en el, creo que era el Game Boy, no me acuerdo cuál era.
Animal Crossing New Horizons. Bueno, 20 de marzo del 2020. Este ya se fue para el 20. Tom Nook. Originally, we announced this title as a 2019 release. Originalmente lo However, anunciamos we como need to change its release 2019, date to March 20th of pero hicimos un 2020. cambio para marzo 20 To ensure that the game is the best it can be, para asegurarnos que we el must juego ask esté you to wait de a little lo longer than mejor, we de lo thought. mejor, de lo mejor. We hope you look forward to the latest installment of Animal Crossing. Esperemos les guste esta última actualización de Animal On Crossing. Nintendo Treehouse Live, the game's producer, Mr. Nogami, and the director, En Ms. Treehouse, el Gilbert, productor will y el come on for a director del live juego demonstration of some early moments in the game, so estarán please stick mostrándoles around until it algunos starts. early moments, unos momentos By the del way, there are juego. many different types of games coming to Nintendo Switch from Nintendo and our partners. Hay muchos diferentes So, tipos de we juegos prepared a que vienen highlight desde reel to show Nintendo y de you what's in nuestros store for socios. 2019 and beyond. Let's have a look. Spyro. Septiembre 3 del 2019. Coming soon, no dice fecha. Septiembre 20 del 2019. Minecraft Dungeons, Spring del 2020. Se ve cagado. Elder Scroll Fall, otoño 2019. My Friend Pedro, junio 20 del 2019. Doom, no dice fecha. The Sinking City, otoño 2019. Wolfenstein, julio 26 del 2019. Dead by Daylight, septiembre 24 del 2019. Dead by Daylight 5. Alien Isolation 2019. Este invierno. Dragon Quest Builders, julio 12 del 2019. Just Dance 2020, noviembre 5 del 2019. Catán es un juego de mesa, junio 20 del 2019. Ah, mira, Super Lucky Tales, otoño 2019, un juego de Tales, el mundo de Sonic. Dauntless, finales de 2019. Super Mario Maker 2, junio 28 del 2019. Hola, chaval. Y ahí viene el Smash. Oh, no mames, Banjo-Kazooie. Ah, no, pensé que era Banjo-Kazooie, güey. ¿Qué pedo? Duck Hunt. Por un momento pensé que era Banjo-Kazooie. Qué estúpido soy, ¿no? Ah, sí es Banjo-Kazooie, güey. Ah, ya no soy tan pendejo, ¿ah? No mames. Con que Banjo, ah.
Gruntilda. Banjo-Kazooie llega a Super Smash Bros. Ultimate. También, así como Dragon Quest. Otoño 2019. A su pinche madre. That obviously wasn't Duck Hunt Silhouette, was it? Please stay tuned for more information about DLC in the future. Quédense As for sintonizados Nintendo para saber Switch, más de los we DLCs have en more el games in futuro. development beyond what we've shown you today. Tenemos varios juegos en I'm looking desarrollo, forward más to allá the de los day que we les can enseñamos hoy. introduce them to you. Speaking of, before we end this direct, I actually have one more thing to show you. Antes de que acabe este directo, tengo algo más que enseñarles. Thank you very much for watching. Until next time. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Vamos a ver qué es lo último que va a enseñar Nintendo antes de que termine su conferencia. Es algo de Zelda. La verga. Hala, chaval. Hala. Hala. No, el castillo. ¿Será un nuevo DLC? Uy, la secuela de Breath of the Wild está en desarrollo. Jesucísimo. La madre. Ok. Al parecer esto es todo lo de la conferencia de Nintendo. Vamos a ver si falta algo más. Ahí están todos los créditos de todos los juegos que salieron. Minecraft Dungeons, bla, 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 bla. Hey, good morning, everybody, and welcome to E3 2019. I'm Doug Bowser from Nintendo of America, and he is Bill Trinan from Nintendo Treehouse. Que están desde We're here E3, at the Nintendo booth. We're going to spend a couple minutes talking about what we just saw in that Nintendo Direct. Y vamos a platicar un poquito de lo que we're going to give you a vieron sneak peek of the en booth. el So, Nintendo Bill, Direct y hacer un I poco don't know de about sneak you, peek. but I think there's a lot of folks out there that are pretty excited about what they just saw. Hay mucha gente Well, excitada Doug, I think por it lo goes que without acaban de ver. question that I, myself, am a huge fan of the Legend of Zelda series. Este Like a morro lot of dice que people, es I've put a super lot fan of de time Legend of Zelda. into the Breath of the Wild. So, personally, I am incredibly excited that we're not getting new DLC. Está We are getting emocionado a por la full secuela sequel, a brand de new Breath of the game Wild. in development for Nintendo Switch. Hopefully everyone out there is excited as well. Espero que todos estén Certainly, igual if de you're a Zelda emocionados. fan, there was a lot to like in this Nintendo Direct. A lot of other things as De well. todos modos, hubo Lots of muchas games más for lots of sorpresas, players, muchas from más Dragon Quest noticias. 11S to Dragon even Quest, things like Panzer Dragoon, the Panzer Dark Dragoon, Crystal, Astral Chain, looking great. Astral Was there Chain. anything in the Direct that stood out to you? For me personally, I'm looking forward to Luigi's Mansion 3. Para el Bowser, I'm a él huge espera fan of the muchísimo series, Luigi's Mansion and I look 3. forward to being able to walk through the various levels of this spooky hotel with my sidekick Guigi. And the thing I'm actually really looking están forward de to is the vendidos, new básicamente poltergeist ahorita. and its Están updated de vendidos acá capabilities, cromándole las including the bolas. slam move. It's gonna be a lot of fun killing ghosts with ghosts. That's right. And, it feels really good too. Yeah, I have a feeling this game's gonna suck up a little bit of my time. You just did that, didn't you? That was a dad joke. Sorry. Gosh.
You know, one other thing I'm really excited about is what we got on the floor here, and that is Pokemon Sword and Pokemon Shield. That's right. I think this year is probably the most space we've ever dedicated in our booth to a Pokemon game. The booth looks fantastic. I think we're going to go ahead and give you a quick sneak peek of that. It's themed on the Water Gym, and what we've done is we have recreated the Gym Leader Battle Arenas. So everybody here at E3 is going to get a chance to play Pokemon Sword and Pokemon Shield in the environment of the Gym Leader Battle Arena, and I think that's going to be really great for them. But we have something special for everybody watching live. Our very first segment on Nintendo Treehouse Live this year at E3 is going to be Pokemon Sword and Pokemon Shield, and we're going to give people a look at a much bigger part of that game. And I think that the team is almost ready, so I'm going to head over there in just a second, and we're going to get that kicked off. So great. Thank you everybody for watching, and stay tuned for some Treehouse Live coming up right away. Great. Thanks everyone for viewing. Make sure you tune in next for Treehouse Live, and tune in for the next 3 days to Treehouse Live. We'll have discussions with developers about the games that they're building. Ahí están promocionando Treehouse, que ahí van a tener más cosas, más contenido, por si quieren verlo. Chance to see everything that we have to offer at E3 durante this los year. Thank you very much. días. Y pues ahora sí vámonos al sneak peek de Pokémon. Hi everyone, welcome to Nintendo Treehouse Live 2019. My name is Teresa, and we're here to kick off to the first view of a live gameplay of Pokemon Sword and Pokemon Shield. Están ahí para el primer live gameplay de Pokemon Sword y Pokemon Shield. Mr. Masuda, who is the game producer, productor, Mr. Amori, who is the game director, and they're accompanied by David from the Pokemon Company. Thank you very much. They also have a little cameo appearances of Scorbunny, Gurki, and Sobble. They're super Pokémon iniciales de visita. And then I'm also accompanied by Terry and Bill, who just cartwheeled into our segment over here. All right, so to kick things off, there was a lot of announcements from the Pokemon Direct last week, and then there was some more information that came out this morning. Mr. Masuda, Mr. Mori, do you have anything to add to esta mañana? ¿Quieren agregar algo más de esta información? のNintendoダイレクトもそうなんですけども、先ほどのすみません、先ほどの Nintendo ダイレクトと先日の Pokemon ダイレクトでいろいろ新情報が出たと思うんですけれども、なんか追加でお話しいただけることありますでしょうか。そうです。まず本作の大きな特徴の一つであるダイマックス、そして伝説のポケモンをご紹介することができたので、多くの皆さんがソードシールドの魅力をまず少し知ってもらえたかなと思ってます。So we're really happy to finally be able to reveal one of the big features of the game, called Dynamax, as well as the legendary Pokemon. I think that's really getting a lot of the fans out there excited for the game. Yeah, I'm actually really excited. I think we're going to get a sneak peek to that element. But Bill, do you have anything else to add? That's right. I think today was anything you can share about what we're going to be showing on Treehouse Live for everybody watching at home? 本日のこの Treehouse Live でどういったことを Si hay algo que quieran decir que van a compartir en Treehouse estos días. 先ほどのダイレクトで水タイプのジムの挑戦というところと、あとジムリーダーのルリナーについて公開しました。で今回のTreehouse Live ではワイルドエリアとマックスレイドバトルについて実際にプレイして紹介したいなと思います。So in the direct we just saw, we revealed the water type gym and the gym challenge and the gym leader Nessa. But in today's Treehouse Live, I want to demonstrate via actual live gameplay the wild area as well as some max raid battle gameplay. That's right, the wild area is something that's brand new for the Pokemon games. We have not had an area like this. Can you maybe give people just a little bit of information about what it is? Así como la van a presentar en otros Pokémones anteriores, entonces que si podían hablar un poquito de estas nuevas áreas salvajes. 教えてもらえますでしょうか。そうですね。このワイルドエリアなんですけども、最も多くの種類のポケモンが生息してまして、天候によっても出現するポケモンが変わる今までのポケットモンスターシリーズでは存在しなかったような広大なエリアともなってます。So this is really kind of the first time that we've had such a huge, wide open area in the Pokemon main series RPGs, and in the wild area, you really find the widest variety of wild Pokemon out of any area in the games, and it also changes the Pokemon you can encounter depending on the weather conditions and where you go and the time of day. あとその町と町をつないでいるので、冒険中にも何回もここに訪れることになります。
Bueno, lo que está diciendo es que no había una área salvaje como esta, que ahora puedes ver a los Pokémones como en 3D, no es nada más que te aparecen, sino te salen. Qué bonito, multiple times, and as you can see on screen here, you can control the camera freely in this area to better find hidden Puedes items controlar la cámara and de also cualquier see the modo. Pokemon that are flying above in the sky. Ahí están los Well, Pokémon. yes, and it looks like we Puedes ya are seeing decidir Pokemon por cuál out in the atacar. field here, correct? そうですね、フィールドポケモンがちょっとうろうろしているような感じには見えるんですけれども、そうですね、ああいったその生き生きとこう動いているそのシンボルエンカウントって呼んでいる、ポケモンとのエンカウントと、あと先ほどちょっと出ましたけど、ちょっとビックリマークが出てくるのがあるんですけども、あれはまたシンボルポケモンではいない新しいポケモンが出るかもしれないという、そのランダムのエンカウントのドキドキ感、どちらも遊べるようになってます。So yeah, we have the Pokemon wandering about the field. We call them kind of symbol encounters, where you can see the Pokemon before you actually encounter it. But at the same time, you actually just saw an exclamation mark pop up in the tall grass there, and that kind of simplifies that it's a random encounter, so you don't know which Pokemon you're going to encounter. Aquí están diciendo que puedes ver a los Pokémones así, pero también hay unos signos de admiración que son como Pokémon random. Not knowing what they're going to encounter. Yeah, that's great. It looks like we've got a lot of different types of Pokemon that appear out here in the wild area as well. Y hay diferentes tipos de Pokémon que salen en las wild areas. ポケモンが出てるようには見えますね。はいはい、そうですね。今ちょっとバトルでも見て分かる通り、今回は単性のバトル。Este es el Pokémon random. Ahorita ya están dando el ejemplo del Pokémon random. 実際に戦ってボールを投げたりして捕まえることができます。Pero tienen como esa opción de que los puedes ver y hay algunos que salen random. Of course, as you can see here, the battle system, it's the traditional turn-based battle where you choose moves to defeat the wild Pokemon before you can catch it, or battle against it before you catch it. ポケモンごとに特性があったり、道具を持たせることもできますので、かなり奥深いバトルというのも体験できるようになってます。And you'll find that their Pokemon abilities are back, as well as the ability to give them items to hold. So there's definitely a lot of depth to the battle system. Yeah, certainly I think fans are going to look forward to the depth within that battle system, and they'll be able to enjoy that both within the game as well as in their one-on-one battles as well. そうですね、そういう深いバトルシステム、多分楽しみにしてるファンもいると思うんですけど、こういう野生ポケモンとのバトルだけではなくて、他のプレイヤーとの通信対戦を通してもできるということですよね。そうですね、通信で対戦したり、Hablan en japonés, culo. 方もいらっしゃると思うので、そういった方にはすごく満足いただけるようなバトルになっていますね。Yeah, I definitely, you can have link battles with other players, and of course I think there's a lot of fans out there. Puedes tener link battles con otros jugadores. In depth or the deep battle system that we have to really compete with each other. あとですね、今雨降ってますけども、雨降ってるんでその水タイプのポケモンが出てます。で、場所によってはその天候が変わったりすることもあって、それで雪が降れば氷タイプが出たりっていう様々なポケモンが天候に合わせて出てきます、ね。You can see it's actually raining right now where we're wandering about, and depending on the weather condition, the kind of certain types of Pokemon will appear. Dependiendo de las condiciones del clima, son los tipos de Pokémon que aparecerán en las wild areas. 毎日ワイルドエリアは天候が変わったりするので、行くたびに新しい出会いが待ってますんで、毎日ワイルドエリアに訪れてほしいなと思います。And the climate's pretty dynamic, so if you come back a different day, the weather may be completely different. So we really think that players will have a lot of fun coming back. Y es muy dinámico porque puedes venir a otra hora del día y tal vez será otro clima, entonces en la misma zona salvaje puedes encontrar diferentes tipos de Pokémon dependiendo del clima que alcances a ver cuando pases. Pokemon have different reactions to when he does that. エンカウントシステムの話をしてたと思うんですけど、今ちょっと口笛をして、いろんな反応をポケモンたちがしてると思うんですけど、もうちょっと教えてもらえますでしょうか。そうですね。そのポケモンは種類によって近づいプレイヤーを見ると近づいてきたり、逆に逃げていったりするポケモンもいます。で、なかなか空を飛んでいるポケモンとかが捕まえづらかったりするんですけど、口笛を吹くことでこちらにおびき寄せたりとかですねして。いろんなポケモンと出会うことができるようになってます。Yeah, the whistle is kind of key to encountering certain types of Pokemon. For example, if they're flying high above, you can't really, encounter them very easily. So you have to attract their attention by whistling at them. But at the same time, like you said, they're kind of different Pokemon react differently. Some might see you whistle and run away, for example, or others may be curious about you and approach you. Que cada Pokémon reaccionará diferente al silbido. Unos se sentirán curiosos y se acercarán, otros subirán, otros se quedarán quietos.
Just got my Metapod. Just got a Metapod. Expanding the party. That's right. So I think for today's Treehouse Live segment, we're going to explore this part of the wild area as we kind of head closer to one of the towns in the game. En el segmento de Treehouse explorarán áreas particular part of the wild area. wilds Clearly there's a y se lot acercarán a more un to the wild pueblo. area than even what we're showing here today. 今日お見せするのは、あくまでもこの近くの町に、近づく、なんていうんですか、この辺りだけをちょっと紹介するんですけども、もっともっと本当広くていろんな場所がワイルドエリアにあるっていうことですよね。そうですね。かなりこうポケモンシリーズにおいては広い場所となってまして、Se ve muy perro. 行けば実は強いポケモンとかも出たりしてですね、自分の気持ちに合わせてこう遠くに行ってみたりとか、近くでいろんなポケモン捕まえたりとか、いろいろ冒険してもらえたらなと思います。Yeah, this is just a small portion of the wild area. If you wanted to walk really far out there, there's lots of stuff to discover, and it's much wider. There's a lot available to discover. For example, much stronger Pokemon that you may want to go try and seek out. あと先ほどちょっとこうしゃがみながらこう草むらを歩いてたりしたんですけども、ポケモンによっては、プレイヤーを見つけると逃げてしまうポケモンもいますので、こうしゃがみながらこう近づくと気づかれずにエンカウントすることもできます。Yeah, we were actually just, I think Terry was showing the crouching down motion where you can kind of get into the tall grass and quietly approach some of the more perhaps timid Pokemon. Otherwise, they might run away from you. Ok, esa modalidad para agachar tantito es para llegar lento, porque hay unos Pokémones que se espantan y huyen de ti, entonces para que no huyan y les puedas atrapar o pelear contra ellos. Para eso es そうですね。ここは今天候が雪になっているので、氷タイプのポケモンが出るようになってます。Yeah, since it's snowing right now, we might see a more ice type Pokemon appearing in the field. And here we have Terry taunting Choke here. Always picking my fight. Machoc, así fue Machoc. El Machamp es el de todas las armas. Feliz cumpleaños, Ángel. Cumples 24 años. Feliz cumpleaños. Si se moja también se puede enfermar. La neta sí, también deberían de mejorar el Pokémon Go. ここではレベル高いポケモンも出現するということですね。そうですね。ちょっと奥に行けばやっぱりレベルの高いポケモンって今かなりこうレベルに差があるんで、これはちょっと逃げた方がいいんじゃないですか。Yeah, depending on where you go, there'll be some very high level Pokemon that you maybe can't take on, so you probably run away from this one. Oh no. Score buddy. Me lo sentaron de un madrazo. 強いですからね。Me lo sentaron de un madrazo al conejito. Of course, one of the other things that we saw in one of the Nintendo Directs was that to kind of help you navigate the wild area, we saw the return of the bicycle. Que tienen la bicicleta para ir rápido. 喜ばれるファンもいるんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱり自転車はファンも結構多くいたりするんで、今回こう自転車に乗ってこの広大なエリアを冒険することができます。Yeah, I think there are a lot of fans looking forward to the return of the bike. Y pueden ir en el agua, güey. ¿Qué pido? Y hay Pokémon en el agua. Dios mío santo. Qué cosa más preciosa. Vean eso. スムーズにこう水上にも入れるんで、こういう広大なエリアをこうなんでしょうね、自由に冒険することができるようになってます。Yeah, it really helps you get around the wild area very quickly. You can even hold down the B button to kind of get a little dash move going, so you can get some extra speed. And as you saw, you can just kind of seamlessly transition to going above, on the lake there, kind of riding over the water. So it definitely helps you get around. This is definitely a bike I wish I had when I was younger. 子供の時にこういう自転車があればよかったなって。そうですね。ダッシュできたらすごいスピードで走れますから。Yeah, definitely get you around quickly. And then of course we also see that there's certain secrets out in the wild area for players to find. なんかちょっとなんていうんですか、隠れ的なものもちょっと調べられてる気がするね。このワイルドエリアはいろいろそのキラキラと光ってるアイテムが落ちていたりするので、毎日訪れるとまた新しいアイテムを見つけることができます。Yeah, every time you come back, you'll find like kind of hidden items in different spots in the wild area, so it's a lot of fun to walk around. No, ya no podremos andar en las espadas de los activities to enjoy like fishing. como que en las espadas. ポケモンちょっと釣って。そうですね。それ釣りもワイルドエリアではいろんなことができるんですけど、釣りもその一つですね。Yeah, there's definitely a lot to do in the wild area, and as you mentioned, fishing is one of them. いろんなポケモンに出会えるんで、もう釣ったりいろんなポケモンに出会ったりしてほしいなと思います。A lot of different ways to encounter the variety of Pokemon in the area.
Now, one other thing that we've noticed here on the left side is that we're seeing some icons pop up on the left side of the screen. なんか画面左の方にちょっといろんなアイコンが出てるんですけど、何でしょうか。そうですね。Y と書かれているものと、その上にいろんなアイコンがステッカーがあるんですけども、これはYY 通信といって、今回のソードシールドでいろんな通信を遊べるような仕組みがこの YY 通信になってます。So this is part of the new kind of communication functionality we're calling that's through this device called the Y-Com in the games. And you can actually have these what we're calling stamps appear to kind of show what other players are up to. 今実はこれ近くで増田さんがそのまま遊んでいるんですけども、その交換をしたいっていうアイコンがここに出てます。So this is actually Masuda-san playing right next to us. He's playing the Gloria character there, but this stamp is signifying that he wants to trade with us. Es que como un mundo, digamos que puedes entrar en el mismo mundo con varios personajes y ahí te enseña las estampas de lo que quiere, por ejemplo, ese personaje quiere hacer un cambio. To kind of invite people to battle, trade, or even try and get other players to join you in a max raid battle. Él es el otro morro, Gloria. This is actually he's playing Gloria right now. でワイルドエリアは、いろいろなプレイヤーが違う目的を持って遊んでたりするんですけども、そういったプレイヤーが出会う場所でもあります。So there's a lot of different reasons that players will come back to the wild area, but you can kind of encounter them, other players, if you're connected in the wild area and see them in your game. ローカル通信であれば、近くで遊んでいるプレイヤーがそのまま表示されますし、インターネット通信をすれば世界中のプレイヤーがこのワイルドエリアで一緒に遊ぶことができます。And this works either via local wireless with other players that are nearby playing at the same time. You can also connect with to the internet to kind of play with other players. Esto sirve con local wireless para los que estén cerca o con el internet. That's right. It looks like now Terry has gotten to the town that we were heading towards. Right, but there's some lights in the background. These red pillar lights. Could you guys explain what Ahora preguntaron qué son esas luces que se ven ahí como rayos. 遠くに赤い光の柱みたいなものがあるんですけども、それって何でしょうか？そうですね。あれはですね、ポケモンの巣でして、で中に非常に強力なダイマックスポケモンがいます。そのパワー、エネルギーが赤い光で出ていますね。So those are actually what are called Pokemon dens, and there's a red light emitting from them when there is a Dynamax Pokemon inside. So the red light kind of represents the energy of the Dynamax. Cuando es un Pokémon Dynamax, cuando tiene energía Dynamax, son esos rayos. And what that means for the player is that you can go there and encounter that Dynamax Pokemon in a max raid battle. Well, perhaps we should show what the max raid battle is like. そうですね。じゃあ早速マックスレイドバトルもそうですね。ちょっとやってみたいと思います。はい。All right, so as we're prepping up to do said max raid battle, Mr. Mori, Mr. Masuda, could you explain a little bit more to the people watching at home about what the Dynamax feature is? ちょっとダイナマックスについてもう少し詳しく教えてもらっていいですか？そうですね。これまでですね、メガシンカーとか Z 技っていう要素があったんですけども、今作ポケモンがパワーアップする新要素として入ったのがこのダイマックスです。So Dynamax is actually a new way to power up your Pokemon in these games. It replaces what we've seen previously. For example, Mega Evolution and Z moves. Entrenar a los Pokémon, de hacerles un power up. そうですね。ダイマックスレイドバトルなんですけれども、好きなポケモンを1匹選んで戦うことができます。で、今回はボックスからも1匹選べるので、そこから1匹選んでルカリをちょっと選んで戦ってみようと思います。And each player participating in the battle can choose one Pokemon from either their party Van a hacer una pelea de todos los que están ahí, que están conectados. Eligen un Pokémon before you go into the max raid battle. Creo que van a mostrar lo que es el Dynamax. 交換はできないので、この1匹大切に戦ってください。And you only get to choose one, and you can't change during the battle, so you've got to make sure it's a good choice. O sea, son los cuatro contra ese Pokémon que es el Dynamax. プレイヤー同士のコミュニケーションというのは非常に大切になってくるんですよね。Es como cooperativo. でその役割分担と連携がすごい大事になってます。Yeah, cooperation between the players and also really determining the roles is going to be very important to defeating the opponent. 例えば、タイプ相性の強い、良い技を持っているポケモンが中心となって攻撃して、で戦況に合わせて
補助技とか、回復技で味方をサポートするっていうのがすごい大事だと思います。So yeah, once you get into the battle, identifying maybe which of the 4 Pokemon will have the best type advantage to be the main attacker, and also like who can be the best kind of supporter or the Pokemon that will use healing moves to support the team. Yes, I'm y esto es, sí, es como en Warcraft, es como que uno va a atacar, uno va a tanquear, el otro va a curar. Y así tienen que derrotar a Pokémon Dynamax. チームを守ろうとしてます。はい。Thank you. こうするとみんながこう守備力が上がるんで、これによってこう攻撃が強かったとしても防げることができます。That'll definitely help protect against some of these powerful attacks. Alright, so I guess we should do roll call. I'm playing Ludicolo, so I'm actually just got hit. And as we can see here, Steelix is doing multiple attacks. Is that fair? ちょっと今ハガネールが連続で技をいろいろ出してきたんですけれども、それって結構不公平ですよね。ああ、そうですね。ダイマックスしてるポケモンは状況に合わせてやっぱり2回攻撃してきたりとかですね。しますので、油断しないように戦ってほしいなと思います。So yeah, when you're going up against a Dynamax Pokemon, sometimes they will take multiple moves, and so you really kind of can't let your guard down. 自分トムでウィンディ使ってるけどちょっとでかくなっていいですか? So I'm actually the Tom character here playing Arcanine. Is it okay if I use Dynamax? Absolutely. I think we need all the help we can get. Yes. ぜひお願いします。Creo que va a usar Arcanine, va a usar algo de Dynamax. 各ターンプレイヤーは1回しかできないんですね。で、プレイヤー側が順番にダイマックス権利が回ってきます。で、バトル中にどのプレイヤーか1人しか1回しかダイマックスできないので、このダイマックスのタイミングも非常に重要となっています。The ability to use Dynamax that actually rotates between the players each turn, but your team can only use Dynamax once throughout the entire battle, so it's important to kind of identify what the exact right timing is to be able to le dieron Arcanine el Dynamax. Its power. So yeah, obviously a lot of strategy goes into these Dynamax raid battles. 結構じゃあ戦略性の高いバトルなので、そうですね。で、ダイマックス技を使うと、その効果によって例えば今炎の技を出したんで日照りになりましたね。Yeah, and you can see that there are, once you Dynamax, the Pokemon's moves will all turn into max moves, which are much more powerful, and they also have these added Cuando usas el Dynamax, drought was just triggered based off Arcanine's attack. Los ataques y todo se disparan muy cabrón. 見た目もすごいかっこいいですね。迫力がすごいありますね。Yeah, definitely, I think it's very impressive. As we could see, Steelix just put up a barrier around him. 今ちょっとなんかバリアを張ったみたいな感じになってるんですけど、今日照りになったのでソーラービームが一旦で出せましたね。でこれもまた連携のすごいいい連携だと思いますね。そうですね。バリアの方はそうですね。でバリアなんですけども、不思議なバリアというものがダイマックスに貼られてまして、で今ヒットポイントがこう減ってくるそういうバリアが登場します。So yeah, with the barrier, what happens is once his HP is reduced, it'll put up this kind of barrier that you have to take down before it will actually start taking lots of damage again. でこの今ゲージが5つあるんですけど、ダメージを与えるごとにestá complicado, tiene que ser una estrategia entre los cuatro para poder chingar de la mitad de la vida, pero es una barrera de 1, 2, 3, 4, 5 golpes. O sea, casi 2 rondas. But you can see that there's a couple of different parts to the gauge, and each time you hit it with a damaging attack, at least one of those will be reduced. So even if your Pokemon isn't particularly powerful in the attack department, it can still reduce the gauge by just using a damaging attack. ダイマックス技だと2ゲージ減らすことができます。le quitó uno. Well, yes, le va a quitar la otra y ahora sí ya puede seguir atacándole a la vida, pero se echaron toda la ronda, güey. Still good enough to break that barrier down. そうですね。今そんなに威力の高い技を使わなかったんですけど、それでもゲージが減ったということです。そうですね。で攻撃力がないポケモンでもこういったバリアが活躍することができます。It's a good opportunity for even the weaker Pokemon to participate and really contribute to the fight. And Dynamax moves, if you use it against it, it'll actually take down 2 gauges, two slots of the gauge. ゲージを壊したんで、あとはもう本当に倒すだけですね。So yeah, you guys broken down the barrier, so now you just need to defeat the Pokemon. 痛い痛い痛い。
We're very close, but one thing that we haven't talked about is that storm that's kind of lurking around Steelix. Could you talk a little bit 上 about の that? なんかちょっと怪しい雲っていうかその荒い天候っていうのは何でしょうか。あれはもうダイマックスしたポケモンのエネルギーがこう頭上でこう現れている状態で。That's really the kind of the energy of the Dynamax phenomenon just kind of brewing above their head. もうちょっとで倒せますね。Órale, Ludicolo, Probably pon gonna be able algo, to defeat this gracias. one without too much trouble. この指。攻撃を集中させた ¿Por qué り。hiciste eso y no lo atacaste para matarlo? お、これで。Trying to be the tank. Ah, ya la mató Arcanine, ok. マサさん倒しましたね。Ok, se derrotó y ahora ¿qué pasa? Steelix, ah, lo atrapas, throw a Pokéball now. That was Catch. that was actually pretty good. 今回一匹も気絶してないので、良かったです。はい。 So now O all sea, of es us have entre a chance to cuatro actually catch this Steelix. intentan atrapar So este by Pokémon. catching it, can we add them to our party? これで勝利して、捕まえるチャンスがあるんですけれども、捕まえたら、手持ちのポケモンとしてこう加えることができるということでしょうか。あ、そうですね。なんでこのポケモンを倒すとゲットするチャンスが生まれます。で捕まえるとポケモンをそのまま手持ちにすることができたり、結構実はいいアイテムも手に入ることもできます。捕まえた。Ay, se lo So yeah, you can actually atraparon. every player who participates in the battle are able to get a chance to catch it. But even if you don't catch the Pokemon, there's still a variety of rewards for the players. That Todos lo pueden participate, intentar to get atrapar. items and such that will Si help, no lo be atrapas, de todos beneficial modos in te their da future. muchas recompensas el haberlo derrotado. プレイヤーとか友達とぜひ遊んでほしいなと思います。 So it's definitely something that I hope players will be excited to play along with their friends, but also other players from around the world. Yes, my daughter has really gotten into Pokemon. No, se lo lleva solo uno. Todos tienen oportunidad, pero solo se lo lleva uno y los demás tienen recompensas cabronas. Es como hacer los raids. がすごいポケモン好きになったので、結構こう一緒にマッ En クスレイドバ Pokémon トル Go. が No でき sé, るの nunca 楽 hice しみ un です。 raid, supongo. No lo So I sé. think Masuda-san, I think there was another topic that you wanted to touch on. 実機プレイは多分以上になると思うんですけど、増田さんからお話ししたいことがあるっていうのは聞いたんですけども。はい、そうですね。ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあります。ポケモンホームはポケットモンスターシリーズとポケモン GO のポケモンたちを集めることが新しいサービスで、もちろんこのソードシールドとも連動します。Yeah, there's one thing I'd like to talk about, and it's about the Pokemon Home service that we recently announced. So it will connect with the Pokemon RPGs as well as Pokemon Go to allow players to really gather all of their Pokemon in a single location. And of course, it will also work with the Pokemon Sword and Pokemon Shield Se games. va a poder conectar con ただ Pokémon し Go. ここでこれまでポケモンバンクのサービスをご利用していただいているファンの皆さんにちゃんとお伝えしたいなと思っていることがあります。 But there is one important change from the previous Pokemon Bank service that I want to tell all of its users about. これまでのポケットモンスターシリーズは例えばサンムーンではアローラ図鑑に含まれていないポケモンも、全種類をポケモンバンクから連れてくることができました。 So in previous games that worked with the Pokemon Bank service, you were able to, for example, in Sun and Moon, bring over any Pokemon even if they weren't in the Alola Pokedex. でハードが任天堂 Por スイ ejemplo, ッ en チに Sun な and っ Moon て podías traer ポケモン Pokémon 1匹ずつに cuando 対 no しての estaban en el 表現 Pokédex, 自 en 体 el も Alola 非常に Pokédex. 豊かになりました。 But with the transition to the Nintendo Switch hardware, with its, it being much more powerful, allowing us to be much more expressive with each of the individual Pokemon. でもう一つポケモン Pero con este は cambio el 今で Nintendo は Switch, 図 que 鑑 es 番号 algo で言うと mucho más 800を超え potente, てます。 And now we're well over 800 Pokemon species in the game. y ahora que hay más de その中で 800 一匹ず especies de つ大切 Pokémon en に los クオリ juegos. ティを上げてバトルバランスも取って限られた開発期間の中で最新作をお届けするためにどうするかっていうのは長い間議論を重ねてきました。 And at Game Freak, we really spent a lot of time thinking about what the best way to move forward was, really preserving the quality of all the different Pokemon, while also, taking into account the battle balance, having so many different Pokemon available, all within, a limited development time, so we don't keep fans waiting too long for every new entry in the series. その結果今作から対応方針を変えることにしました。 And after a lot of discussion, we decided to come to kind of a new direction. つまりですね、ポケモンホームとソードシールドの間を行き来できるポケモンをガラル図鑑に登場するポケモンに絞ることにしました。 And so what that means for Pokemon Sword and Shield is that players will be able to transfer their Pokemon from Pokemon Home only if they appear in the Galar region Pokedex. Ok, que solo podrán transferir Pokémon si salen en la región, en la Galar region del 冒険の Pokédex. 舞台に合わせてこだわって登場するポケモンを決めています。
So we were very careful. We spent a lot of time really thinking what the best selection of Pokemon to match the setting of the adventure would be. さらに詳しい話は今後の取材とかインタビューでちゃんと説明 Fue してい una きたいと思います。 decisión So I'll talk complicada more about the decidir details and future opportunities such as media interviews, but I wanted to let you know today. qué ただ Pokémon eran los que se iban a ご poder 利用してく transferir ださってるファンの皆さんには少しでも早くお伝 para えしたいな pues, と que quedara acorde con la historia. And I know there are a lot of users of the Pokemon Bank service who are looking forward to Pokemon Home, so I wanted to let them know what the change would be well in advance. But of course, as somebody who's been hunting for a lot of shiny Pokemon and Pokemon Let's Go, any of those Pokemon that do appear in Pokemon Sword and Shield, I'll still be able to transfer from Pokemon Let's Go into Pokemon Sword and Shield through Pokemon Home, correct? レッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイでたくさん色違いのポケモンを探して捕まえて Él い está るん preguntando です si けど los Pokémon それら Shiny のポケモンが se van ガ a ラル poder ズカに登場す transferir. るのであれば、ホームから、転送するっていうのができるんですね。ホームを、経由して連れてくることができます。 That's right. Yeah, as long as they're in the Galar region Pokédex, you can transfer them from home. That's great. Que si están en la región, si están en la región del Pokédex, se va a poder. 今作のソードシールドガラル地方でもまだ見ぬ新ポケモンを含めてかなりのポケモンが出てきますし、ポケモンのボリューム、ゲームのボリュームとしてもかなりの、満足いただけるようになっています。Yeah, in the Galar region, you're going to find a lot of Pokemon, including a bunch of Pokemon that no one has discovered yet. So the games are En la definitely región de chock full of Kalo van a content. ver muchos Pokémones de los que ya conocían y también muchos otros de los que nunca han visto. O sea, nuevos Pokémones. And it will be no small feat to complete the Galar region Pokédex, but I do hope that players will give their best to try and catch them all in the region. Yeah, well, I'm excited to see how the story unfolds and to explore both the region and the wild area. But is there anything else that you want to add before we say goodbye and move on? もう非常に今回のゲームのストーリーとかワイルドエリアでの探索っていうのを楽しみにしてるんですけれども、ちょっと最後に Está preguntando si hay algo que quieran agregar antes de despedirse y irse a la Verge. 先ほどマックスレードバトルを4人でやりましたけども、やっぱりやっていてなんか楽しいんですよね。ちょっとなんですかね、今までのポケモンの中ではなかった新しいシステムになってますんで、やっぱりこう4人でワイワイ楽しく友達と一緒に遊べるっていう仕組みはすごい皆さんにぜひ体験してもらいたいなと思ってます。Yeah, for me, it definitely is the max raid battles we just showed off. Playing together with your friends and this kind of cooperative battle feature that we've never had in the Pokemon series before is really just a lot of fun. I hope que el poder jugar con tus amigos por primera vez cooperativamente, lo que no se había podido en todos los demás Pokémon, es algo realmente increíble. Es algo de mucha diversión. 楽しくてですね、ローカル通信で友達と一緒に遊んだり、インターネット通信を使って世界中のプレイヤーと出会って、そこで対戦や交換を楽しんでもらえたらなと思います。And even other than the max raid battles, we of course have all the traditional, multiplayer features where you can trade and battle with other players, either nearby Está todo lo with the local tradicional wireless como or pelear, connect with other trainers from around the world Pokémon. Connecting via the internet. Great. Well, thank you very much for joining us today. Thank you all for watching. What we're going to do is, as we get ready for our next segment here on Nintendo Treehouse Live, we are going to go down to our Luigi's Mansion booth and give you all a sneak peek at what people are going to experience here on the show floor. It's a very, very special booth. So take a quick look at that, and then we will come back in just a few minutes for our very next segment, which I think a lot of people will be looking forward to very much. Thank you very much. Ok, gente, pues bueno, se terminó la conferencia de Nintendo. También se terminó, bueno, vimos, además de la conferencia, vimos este stream de Treehouse sobre Pokémon. Muchas gracias, Carlos, por esos números unos, por esos taps, por esos King's Landings. Muchísimas gracias. Voy al baño en chinga. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por quedarse a ver esta conferencia conmigo de Nintendo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Y